Once again, shalom. Еще раз хотим сказать вам шалом. Very good. We'll play some more songs very soon. Мы очень скоро снова будем петь песни. How many people have heard of our band before, Miqedem? Кто из вас раньше слышал о нашей группе? Very good. This is our second time in Kiev. We were here a few months ago. Молодцы. Мы приехали в Киев уже второй раз. Мы были здесь несколько месяцев назад. So we just want to say a few words to you about who we are as a band. Поэтому хотим просто сказать вам несколько слов, кто мы такие, как группа. So we're a new group. We've existed for a year and a half. Новая группа существует год с половиной. We're based in Tel Aviv, in Israel. Мы находимся в Тель-Авиве, в Израиле. And the name of our group is Miqedem, as you know. И как вы знаете, название нашей группы это Miqedem. And I want to tell you the story behind the name. И я хочу рассказать вам историю, которая стоит за этим названием. The word Miqedem in Hebrew, Miqedem на иврите, and especially in the Bible, in biblical Hebrew. и особенно в библейском иврите. By the way, all of our songs are in biblical Hebrew. We sing from the Bible. Между прочим, в основном все наши песни, которые мы поем, мы используем библейский иврит. Мы берем тексты из Библии. So this word in biblical Hebrew, Miqedem, Итак, вот это слово Miqedem на библейском иврите, it means from the east. оно переводится как «с востока». So why from the east? Почему с востока? Everybody thinks it's because we come from the east, Многие думают, ну, потому что мы сами из востока. but I think Kiev and Tel Aviv is the same east. Но я It's думаю, not so что east for you. Киев и Тель-Авив находятся на одной широте, поэтому мы не восточнее, чем вы. So why Miqedem? Итак, почему же с востока? In the Bible, the east is always associated with exile. И в Библии Восток, он всегда ассоциируется с... Exile is like when the diaspora being outside of the правильно, land. с изгнанием, с теми, кто живут в диаспоре. And what does exile mean? What does diaspora mean? Что же значит диаспора? Что же значит вот это рассеяние? It means living outside of the promise. Это значит, что есть люди, которые живут вне обетования. Living outside of our purpose, of our Люди, которые живут вне их цели. Of our calling. Цели их призвания. So the Bible is all about this. И Библия полностью рассказывает историю эту. From the beginning to the end. От самого начала до самого конца. From the first man От первого человека to the last man. до последнего человека. I'll tell you a little bit about that story and then we'll play some more. Расскажу вам немножко про эту историю, потом мы будем опять играть. When God creates the first man. Когда Бог создал первого человека. Did you know that He creates him outside of the garden? Знаете ли вы, что Он создал его вне сада? I didn't know that. Я об этом не знал. I thought he was created inside of the Garden of Eden. Я думал, что его создали прямо там, в Эдемском саду. Look. Но смотрите. Ло? Это Ло. нет на иврите. Нет. Ло. Нет. He was created to the east of the garden. Он был создан на востоке от сада. And God took him and He put him inside the garden, А потом Бог взял его и поместил его в сад. which is the place where he could live out his full purpose. И там, в этом саде, он мог жить своей полноценной жизнью, He исполнить could свое have предназначение. direct communication with God. У него могло быть прямое общение с Господом. He could have authority over all creation. Он мог иметь власть над всем творением. And he can also live without shame, it says. И, конечно же, там он мог жить без стыда. It says that Adam and Eve were naked, but they were not ashamed. Говорится о том, что Адам и Ева, они были наги, но они не стыдились. But they sinned, Но они согрешили. and God cast them out of the garden. И Господь выгнал их из Эдемского To сада. which direction? В какое направление? To the east, right? На восток, правильно? And then you see the story of the Bible. It goes east and east and east. You see Cain and Abel. Cain sins, and God also sends him to the east. И везде в Библии мы видим на восток, на восток, на восток. И даже когда Каин согрешил, Бог выслал его на восток. In the story of the Torah, it ends up after a few chapters in a place called Babel. И дальше мы идем по Торе, и мы переходим к тому месту, которое говорит о Вавилоне. Where you see total living outside of God's will. И мы видим, что там, в этой истории говорится о людях, которые живут далеко от Бога. But out of this place, Но из того места, from the east, из востока, Miqedem,
Микедем. He calls a man Он призвал человека. and he says to him, leave your family, leave your home, Он сказал ему, но ты оставь свою семью, оставь свой дом and go into a land that I will show you. и иди в ту землю, которую я покажу And this тебе. begins the story of God's redemption, God saving us, God reaching us. И вот здесь начинается история Божьего искупления, когда Бог спасает нас, достигает нас и меняет нашу жизнь. The theme of the East, you see it all over the Bible. I'm going to finish very quickly and we'll start playing again. Я очень скоро закончу, и мы будем снова петь. After Abraham, you see that also the temple itself and the tabernacle, it's also about this. И после Авраама, после истории с Авраамом, мы видим Искинию, видим храм, и вся история говорит об этом. You have an entrance from the east Что там есть вход с where you're востока. supposed to go into God's presence, Нам нужно заходить туда с but you're not востока, supposed to go through it. с Божьего, скажем так, туда, куда Бог говорит нам. And I'm going to skip to the very end of the Мы story. должны проходить. But when the new man comes Но когда приходит этот новый in our человек, story, в нашей a new истории, man comes that this man was killed. новый человек приходит в историю, но он был убит. But when this man was killed, Но и когда этот it человек says был that убит, something happened in the temple and in the tabernacle. сказано, что что-то произошло в том храме и в той скинии. It says that the veil was torn. Сказано о том, что завеса была разорвана. Do you know what was on the veil of the temple? А What знаете, pictures were on there? какая картина была изображена на той завесе в храме? Cherubim, Херувимы. angels. Just like in the garden, there were angels that we couldn't get back in. Так же, как и в саду, там были ангелы Божьи. They move aside because of what the new man did. Они как бы разошлись в разные стороны из-за того, что этот новый человек совершил. And because of the new man, we can now come before God with no shame. Из-за этого нового человека, из этого поступка мы можем приходить к Господу без стыда. With everything that we are. Теми, кто мы есть. And He covers us. Он покрывает нас. The last song we sang, it says that God covers us with a robe of righteousness. И сказано о том, что Бог как бы покрыл нас своим покрывалом праведности. This is the good news of the New Testament. Это новое, в Новом Завете это благая весть. And this is хорошая what we're новость. about as a group. И это вот кто мы как группа. And now we're going to play some more songs. И теперь мы будем играть еще песни. Если вы даже не знаете о чем, можно просто танцевать. Yeah, let's
שחרר ונכלם, נמחל